Tamil cinema. From his humble beginnings as a television presenter to becoming a box office sensation, his story is one of perseverance, resilience, and unwavering dedication. Joined by the iconic actress Ms. Kushboo Sundar, this conversation will explore the highs, the hurdles, and the passion that have cemented Mr. Siva Karthikeyan's place in Indian cinema. Join us in welcoming with a warm round of applause a renowned actress, television host, and politician with over 200 films and numerous awards in her bucket, Ms. Kushboo Sundar. உங்கள் அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். అందరికీ నమస్కారం అండి. ఆప్ సబ్కో నమస్కార్. A very warm and good morning. అలా కాலை வணக்கம் சொல்லியாச்சு தம்பி. அது I would love to conduct the event completely in Tamil, but I think we have people from different parts of the nation. அதுக்காக Tanglish, அதாவது தமிழ் இங்கிலீஷ் கலந்து நம்ம பேசுவோம். They generally say laughter is timeless. Imagination has no age and dreams are forever. This man's journey from ordinary to extraordinary is something which cannot be described in one line or one sentence. From a very, very humble beginning to reaching the heights where he is today, it's his hard work, his dedication. அவருடைய வெற்றிக்கு பின்னாடி பல பேர் இருக்கலாம், ஆனா அவருடைய வெற்றி மட்டும்தான். அத சொல்வாங்க, நான் பாய் நெக்ஸ்ட் டோர், நம்ம வீட்டு பையன், அந்த மாதிரி தான் இருக்காரு. அந்த காலத்திலிருந்து இன்னி வரைக்கும் ஆன் ஸ்கிரீன் இருக்கட்டும், ஆஃப் ஸ்கிரீன் இருக்கட்டும், தட் பாய் நெக்ஸ்ட் டோர் இமேஜ் அவர் பார்க்கும்போது ஏதோ நம்ம கூடவே இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் எல்லாருக்கும் வரும். த சேம் சிம்பிள் பாய். அண்ட் அவருடைய சக்ஸஸ் பார்க்கும்போது ஒன் திங் மேக்ஸ் ஷுர் தட் இஃப் யூ ஹாவ் த கிரிட், கரேஜ், perseverance and passion for what you're doing, your success will come looking for you. My friends, ladies and gentlemen, please put your hands together and let us celebrate the success story of Namma Veettu Pillai, Namma Doctor, Namma Don, Namma Varthapadada Valibar Sangam Thalaivar Sivakarthikeyan. May I now request Srimati Shilpa Rao Tanugula, Director of Films, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, to please join us on stage to felicitate our celebrated speakers. எல்லா நல்ல விஷயங்கள் ஆரம்பிக்கிறது முன்னாடி ஸ்வீட்டோட ஆரம்பிக்கணும்பாங்க. அதனால தான் சிவா உங்களுடைய ஃபேவரட் குலாப் ஜாமுன் உங்களுக்காக. அண்ணா நம்ம கூட தான் இருக்க போறாரு, கவலைப்படாதீங்க. அவருக்கு ஐஸ்கிரீம் வித் குலாப் ஜாமுன் ரொம்ப பிடிக்கும். ஐஸ்கிரீமை கொண்டு வந்தோம், ஆனால் அது மெல்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஐஸ்கிரீம் இல்லாமல் வெறும் குலாப் ஜாமுன் கொடுத்துருக்கேன். அண்ணாவோட சிவா, இந்த க்ரௌட், அந்த என்தூசியாசம் நீங்கள் பார்க்குறீங்க. இன்னைக்கு நம்ம பேச போகிறது உங்களுடைய ஜேர்னி. ரைட் ஃப்ரம் த டைம் when you started
as a young boy, your education in Trichy, you are an engineer. யோசிக்கிறாரு நம்ம அதுதான் பண்ணுமா இல்ல பட் யூனோ எல்லாருக்கும் வந்து அத நம்ம எல்லாரும் லாஸ்ட் பெஞ்ச் பா அதுல கவலைப்படாதீங்க நம்ம பாதி பேர் அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் பாதி நேரம் கிளாஸ்க்கு வெளியில இருப்போம் சரிங்களா பட் ஐ திங்க் யூனோ உங்களுடைய ஜேர்னி பார்க்கும்போது from television to big screen from small screen to big dreams எல்லாருக்கும் அது சக்சஸ் கிடைக்காது ஸோ நீங்க சொல்லுங்க what was your journey like பல தடவை நீங்க பேசியிருப்பீங்க but we really want to know people have come from all parts of the country எல்லாருக்கும் good morning hi thank you so much for this love எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் இதை ஃபுல்லாக இங்கிலீஷில் பேசணுமா தமிழில் பேசணுமான்னு எனக்கு தெரியல இங்கிலீஷ் வந்து அதுவும் எஸ்எம்எஸ் அனுப்பும்போது தான் வருது அதுவே ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்கில் ஆட்டோ கரெக்டாகி தான் பண்ண வேண்டியிருக்கு அண்ட் அண்ணே ஒன்றை தானே தேடுறேன் இன்னைக்கு நான்லாம் ரொம்ப டென்ஷனாக வந்தேன் இப்போ உங்களெல்லாம் பார்த்ததுக்கப்புறம் ஓகே ஸோ நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஐ ட்ரை டு கம்யூனிகேட் வித் த இங்கிலீஷ் ஐ நோ அந்த இன்ஜினியரிங்கில் ஸ்கூலில் படித்த இங்கிலீஷ் வச்சு ஐ ட்ரை டு மேனேஜ் என்ன பிரான்ச்ன்றதான் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியர் நான் இல்லை கை தட்டாதீங்க பட் ஐ டோன்ட் ஹேவ் அ கம்ப்யூட்டர் மை ஹோம் அண்ட் எனக்கு அது ஆப்ரேட் பண்ண தெரியாது பிகாஸ் ஐ எம் அ கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர் ஸோ ஜேர்னி மேம் இது இப்போ வரைக்குமே இட் இஸ் எனக்கு ரொம்ப சர்ரியலாக இருக்கிற ஜேர்னி தான் மேம் ஏன்னா இந்த மொமெண்ட் வரைக்கும் எவ்ரி டைம் ஈவன் திஸ் மொமெண்ட் நீங்கள் வந்து என்னை பற்றி சொல்லி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி நான் ரொம்ப சின்ன வயசுலேருந்து உங்களோட படங்கள்லாம் பார்த்து வளர்ந்தவன் நான் அதுவும் நீங்களும் ரஜினி சாரும் நடிக்கிறீங்கன்னா அந்த படம் வந்து ஆக்சுவலாக 3 days பேக் டிவியில் வந்து ஒரு மியூசிக் சேனலில் ரஜினி சார் குஷ்பூ மேமோட சாங்ஸ் மட்டும் ஒரு ½ ப்ளே பண்ணாங்க எல்லா சாங்ஸும் மேம் நான் அப்போ கூட நினச்சேன் இப்போ போய் நம்ம மேம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த மொமெண்ட் எல்லாம் இருக்குல்ல எனக்கு தெரியாது when I watched you on big screen that நானும் ஒரு நாள் பிக் ஸ்க்ரீனில் இருப்பேன்றதெல்லாம் நான் நினைக்கல பிளான் பண்ணல பட் there was always a big desire ஒரு ஆசை இருந்தது டு என்டர்டெயின் த ஆடியன்ஸ் ஸ்டேஜுக்கு போகணும் நம்ம பேசணும் நம்ம பேசுகிறத கேட்டு everyone should clap cheer appreciate அந்த சவுண்ட் நம்ம கேட்கணும் அது திருப்பி கேட்டுகிட்டே இருக்கணுன்றது மட்டும்தான் I had in my mind especially first stage was in my college when I was doing my engineering என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சேர்ந்து சூப்பர் யூ ஆர் டூயிங் மிமிக்ரி அமேசிங்லி யூ கோ அண்ட் தே மேட் மீ மிமிக் மை டிசிப்ளினரி கமிட்டி ஸ்டாஃப்ஸ் மேம் ஸோ அங்கே ஸ்டார்ட் ஆனது தான் இந்த ஜேர்னி லக்கிலி தே டென்ட் சஸ்பெண்ட் மீ ஆர் டிஸ்மிஸ் மீ ஃப்ரம் த காலேஜ் ஸோ தட் டைம் தே அப்பாலஜைஸ்ட் அண்ட் ஐ அப்பாலஜைஸ் டு தெம் அண்ட் தே செட் இட்ஸ் ஓகே யூ ப்ரொசீட் பட் மேக் ஷுர் திஸ் டேலண்ட் கோஸ் இன் அ ரைட் வே தட்ஸ் வாட் மை ப்ரொஃபஸர் செட் அண்ட் India. Yeah, English, Tamil. I think he's coming in a Tanglish. I think I'm speaking British English. No? Indian English. I don't know what is that Indian English. Okay, I'll try. நம்ம பேசுறது தான். நான் பேசுறது. Okay, this is my English, SK English. You try to understand this English. So this journey all began in my college days, the first stage. When I did my first year of engineering, my friends pushed me onto the stage and said, do whatever you feel like, audience should enjoy it. That day, the entire auditorium went wild and that was the starting point. But at the time, I didn't realize I will go to movies, I will do films, but I always wanted to entertain them. And now also after getting this much of love and appreciation, I still have in my mind, okay, I have to entertain them in all possible ways and try to give better films and better myself in each and every film. That is the only point that's in my mind now. Thank you. I think I'm communicating it properly. Shiva, உங்ககிட்ட ஒரு talent என்ன இருக்குன்னா you started off as a mimicry artist but you have come out of that. ஏன்னா எல்லாருக்கும் ஒரு நேரத்துல ஒரு பயம் இருக்கும் ஐயோ ஏன்னா எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு நீங்க எந்த மேடைக்கு போனாலும் நீங்க ஆரம்பிச்சது கலக்க போவது யாருல நீங்க நிறைய அந்த மாதிரி மிமிக்ரி பண்ணுவீங்க ஸோ கலக்க போவது யார் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு மேடையில் ஏறும்போது ப்ளீஸ் இமிட்டேட் திஸ் பர்சன்
ஸோ ப்ளீஸ் அவங்கள மாதிரி பேசி காட்டுங்க. அது இருந்தது உங்களுக்கு. Did you ever have this fear that probably I will be put into a bracket and I may not be able to break free from that and make Sivakarthikeyan the brand that I want to do? I started with Vijay TV in 2007. So 2007, from an engineering passed out student, and I can't think I should make myself as a brand. So I tried that, but mimicry artist I felt that was the visiting card to enter the office. That's what I felt. I can't run the entire life as a mimicry artist, because especially in Tamil Nadu, we don't have culture like Malayalam industry. Mimicry artists can become a hero. They have so many big examples who started as a mimicry artist and became a national award winning actors. But in Tamil Nadu, we don't have that kind of culture. Yes. There are so many. I got inspiration from so many Malayalam heroes. Yeah. So I thought mimicry should be my visiting card, but to enter the media industry, but I should improve myself or something else. Then I realized I can become an anchor there. So, because the only reason I wanted to become a television host is, television host was there in the one full hour show. Contestant comes for 10 minutes. Television host comes for full 1 hour, because they say the sponsor's name, so they cannot edit that. They have to say the show name, they cannot edit that. So my face will get registered. That was my first thought. Because first initial 4 episodes I came only for 5 minutes. Then I realized Divya Darshini was the host, Didi was the host. Didi is coming full show. How to come in there? Only judges and host comes in the full episode. We can't become judge. I already told in one show, I think. To become a judge, you have to already you should have achieved something, or should have been senior. You should have been aged. So I didn't have both the qualifications, so I cannot become a judge in a television show. But so I wanted to become an anchor. Then I thought anchoring, like there were so many big renowned anchors, so I wanted to break that pattern. Just casually interact. Even if I do mistake, I wanted them to be in the show. Let the audience enjoy it. Let that be a casual interaction. So that's how it started. I wanted to be an anchor because I want to come on television for 1 hour. Your honesty has been the best policy of your life. No, that was the only truth, because I never had a big confidence of becoming, okay, I'm going to become a mimicry artist, then an anchor, then I'm doing films, then I'm becoming a hero, I'm doing big budget films. I never had that plan or anything, man. Because but I think God had plans for you to bring you where you are today. Yeah, maybe. You know, some people are just specially blessed by the Almighty, and you are one of them. Yeah, you know, on Solvanga, on the time level, the most blessed person, God's favorite child, Tamil cinema le yaar apdi ketaka Rajinikanth na solvanga. And I think, superstar Bangalore linde oru கண்டக்டரா இருந்துட்டு இங்கே வந்து இன்னைக்கு நம்ம தமிழ் மட்டும் இல்லை இந்தியாவோட ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் அப்படி யாருன்னா கேட்டால் அது ரஜினி சார் சொல்லுவோம். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது யூ ஆர் த பிளெஸ்ட் ஒன் பாய், அ வெரி வெரி சிம்பிள் பாய் ஃப்ரம் அ வெரி ஹம்பிள் பேக்ரவுண்ட் டு தி அன்ஸ்டாப்பபிள் Sivakarthikeyan. What makes you tick with the audience? The personal connect, ma'am. I'm one among them, but I think you guys are like much more brainy or brilliant than me, because I never attended any film festival. You guys are into a film festival and you are searching for something good, and already you have succeeded in your life. 50% is done, I think, because you are in the right place, searching for something else. But I've never been like this. But I've been a very good cinema lover and very good audience. That was my first criteria to enter into cinema, I think. I was a very, very big Rajini sir fan, Talaivar fan. But I watched all stars films, maybe first day or second day. Whatever film they have done, they are successful films. I watched only in theatres, and from the year 2005 or 6, I never watched any film in a pirated version. So, till now. So that was my love for the cinema. So I think that was my route, man, because
I didn't have any plan because I didn't have any example like someone coming from television, getting into cinema in Hollywood industry, Tamil cinema. So I had to try whatever the opportunity they gives me. I want to give my 100%. So I should learn something from that and give something, give my whatever I have, I know, I should entertain them. And when it started working, then I realized people are accepting me as an entertainer in the television. So I should try this in cinema also, because through cinema I can reach many more audiences. My ultimate aim was to reach as many people as possible and entertain them. And I want my face to be recognized and I want to be appreciated. That was my always, that was my only aim. Right. But நீங்க சொன்னீங்க that you always felt that you were one among the common man. Yes, ma'am, exactly. Is that the reason, the kind of films you chose? Because either you have to choose the stories or the stories choose you. So what was your idea? That the stories come and choose Sivakarthikeyan, or Sivakarthikeyan very consciously chooses a story which connects with the audience, whether it was Namma Veetu Pillai, whether it was Dawn, or whether it was Doctor, Yes, or Remo for that matter, or whatever the films you have done, even your first film, Edirneechal. Okay. உங்க வாழ்க்கையே ஒரு எதிர்நீச்சல். எதிர்நீச்சல், people who don't understand what எதிர்நீச்சல் in Tamil means, it means against the wave. So I think, you know, when you're pushed against, when you walk against the waves, you show your maximum strength. And the very first film as the lead was எதிர்நீச்சல் உங்களுக்கு. So he proved himself that he can, you know, walk against the waves and you can shine. So how do you choose your subjects? Initially, I chose the films which I can do because I knew my limitations. I was very scared of doing so. Limitations, Sivakarthikeyan? No. No, yes, it was there, man, because I was not prepared for doing films. I got my Marina opportunity exactly 8 hours before my shoot. Previous night, Pandra sir said, I like your auditions. Tomorrow morning, your first shot will be in Marina Beach. You'll be there at 4 o'clock. So that's how I got my selection, and I didn't have any time to prepare also. And from that time, I didn't prepare myself. So I knew I can pull off these kind of roles, but this, I don't know. Slowly I have to get into it. In the first 5-6 years maybe, I chose the scripts which I could easily do, or I could do some justice to it. Now stories are choosing me. That's what I feel. After all the success people have given and got some budget also now. So now stories like Maviran, Doctor, Amaran now, and especially Amaran, it chose me. That's what I feel, because Kamal sir would have casted anyone. If he calls anyone, anyone would have come and did that film. But that story chooses me. So now the story is choosing me, I think. And we have noticed that every film of yours is always laced with happiness, there's humor, there's joy. So is that a conscious effort? Because you seem to be a very quiet person, but you also seem to be a very, very content and happy person with what you have. உங்களுடைய ஆசைகள், பேராசைகள் ஏதாவது இருக்கா? Quiet person வந்து இங்கே மேம் கொஞ்சம் ஸ்டேஜ் ஓகே கோவா இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் ஸோ அதனால ஐ பிஹேவிங் லைக் திஸ் மேம் இல்லைன்னா அப்படி நோ ஐ வில் நாட் பி லைக் தட் பட் ஃபிலிம்ஸில் வந்து ஹியூமர் இருக்கணும். ஐ ஃபெல் ஹியூமர் வாஸ் மை ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் ஐ வாஸ் அப்ரிஷியேட்டட் இன் டெலிவிஷன் ஃபார் தட். ஸோ தட் ஷுட் பி தேர் இன் த ஃபிலிம்ஸ் ஆல்சோ. வெதர் ஐ act the role clearly or properly, that is secondary. The humor should be, because sometimes the humor that was appreciated in television might not get appreciation on big screens. The big screen timing and everything is different completely, because in television when we work there will be 10 cameras, so I don't have to worry about it. The editor takes care of everything. Whichever is the good part he will select and give it. When I went to the movie shoot, it was very, very different. Every line it should be performed properly, and different angles they used to take. Again I have to do. Why did I do any mistake? No, that was a long shot, it was a close-up shot. That kind of experience I had. So this bridging itself was a very
challenging part for me, man. So I didn't want to take challenging roles also, because adapting myself to a bigger screen, big screen, or shooting, cinema shooting still was a challenge. So I thought humor should be there as my shield, as my god. So I always thought humor should be there in all the films, and people also appreciate me for that. So, and I think the only film without doing any much of humor was Amaran. Now they've given a very big appreciation for that. Now I have to think about it. So now